So, dear friends, it's 4 p.m. sharply in Moscow, and I think that it's ready to start. We are ready to start. It's 2 p.m. in UK time. Nice to meet you all. Please type in the chat if you can hear me well and if you can see me well. Our webinar today will be parts in English, part in Russian. We'll start with English part, representing our colleagues, and then we'll switch to Russian. Друзья, рада всех приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Пожалуйста, пишите в чате, слышно ли меня, видно ли меня хорошо, все ли хорошо со звуком. Нам это очень важно знать. И последующие свои вопросы вы можете также адресовать в чате или в Q&A. Я их обязательно озвучивать, если они на русском языке, для наших английских коллег переводить на английский язык. Как вам удобнее, все для вашего комфорта. So I present our webinar. It's called Medicine and Life Sciences in King's College London. And a little bit of our agenda and presenting my colleagues. Today, Dr. Helen Collins from King's College London. She's Vice President for Postgraduate Studies at Faculty of Life Science and Medicine. So she will represent a medicine area in the university, and lately I will speak about medicine part in global education program. So our colleague Svetlana Rябова from Moscow, she's head of higher education branch of educational agency ETEC Group. She will speak more about how to apply to university and how educational agency can help you with application and with visas. And then my part, I will speak about global education program representing us, and we'll be happy to answer your questions. So guys, don't be shy, just write your questions in chat and Q&A, and please type in from which cities you are. It's very interesting for us to see the parts of Russia we are talking today too. So I give a word to Helen. So you can start your presentation, and if you have any questions, I'll be happy to help you and to answer. Good afternoon, everyone. Can you hear me? Yes? I think everybody can hear you, yes. Okay, so thank you for the introduction. My name's Helen Collins, and I'm the Vice Dean for Postgraduate Taught Education in the Faculty of Life Sciences and Medicine. So I'm going to give a short presentation on the postgraduate programs that we have in the school and the Faculty of Life Sciences and Medicine. And after that, I'm happy to try and answer any of your questions that you might have. So if I'm speaking too quickly, then somebody type too quickly, and I will try and slow down a bit, because I'm afraid my Russian is really very bad. So don't be shy, guys. Just type in the chat. We're here. Non-existent. So I'm afraid it will have to be in English. So I'm going to turn over to the presentation now, and we'll get started. Okay, so welcome to this presentation from King's College London. For those of you who have never been to London, this is a nice view of Tower Bridge and the Shard, and one of the campuses of King's College that I'm going to be talking about is situated very close to here, so a very nice view in the heart of London. As I said, I'm going to be talking a little bit about postgraduate study in the Faculty of Life Sciences and Medicine. So King's is a very old university. We've been around a very long time, and we're doing quite well. We're now ranked top 25 in the world for universities. And one of the advantages of studying at King's is that it is a multi-faculty university, which gives you lots of opportunities, such as options to learn a new language or study another subject as part of your degree. So we were founded a long time ago, and it's quite interesting how this happened. After the Duke of Wellington, this is a bit of
English history for you, had beaten Napoleon, he took up office as Prime Minister and founded King's College, naming it King's College to please the King at the time. But he had a lot of enemies, Wellington, and one of them, called Lord Winchelsea, was so critical and upset that he'd founded King's College that he challenged him to a duel, a fight. And the winner, apparently, was Duke of Wellington, and that's how King's College was founded. And still today, those who are associated with King's are highly committed to their service and teaching in the college. Although as far as I'm aware, today, no one in the faculty staff has been required to have a duel or a fight with anyone to maintain the standard. So we are based, as I said, in the heart of London, and we are a member of the Russell Group of universities, which is the top 24 universities in the UK. So we have 5 London campuses, and I'll show you in a minute on a map where exactly these are. We have over 25,000 students at King's, undergraduates and postgraduates, and we're very multinational. These students come from over 140 countries. And 10,000 of those students are postgraduates. So they've already done 1 degree and they have chosen to come to King's to further their study. We've got a lot of staff to teach all of those students. The university is divided into 9 different faculties, and King's College as a whole has nurtured 12 Nobel Prize winners. So for any of you who use a mobile phone, which practically everyone does, and enables the technology that we're using today, then James Maxwell, a Nobel laureate from King's, we have to thank him for his theory of electromagnetism. And his theory paved the way for radio, television, and mobile phones. This technology was discovered at King's. So as I said, we're in the heart of London. This is a map, for those of you who don't know, of the River Thames. The River Thames goes through the middle of London, and our various campuses are illustrated on this map. Most of the bioscience education, so the Faculty of Life Sciences and Medicine, take place on 4 of these campuses. 3 of them you can see on the map: the Guy's campus, the St. Thomas's campus, the Waterloo campus, and the one that you can't see is the Denmark Hill campus, which is south of the river, which is the home to King's College Hospital, where we get a lot of our patient samples and patient material from. So we are a city university rather than a traditional campus university, but the close proximity of our campuses and very good transportation across London, including a free shuttle bus that takes you from Guy's campus to St. Thomas's campus, means that you can get around between these campuses very easily. And we have a real sense of community at each of these campuses. So you're getting the best of both worlds, the chance to study in a large and vibrant city, and to a smaller extent, being able to be part of a campus community. So the Faculty of Life Sciences and Medicine is the place where the postgraduate programs in bioscience are taught from. This is the largest faculty in the university. We have over 40 postgraduate taught programs, but don't worry, I'm not going to talk about them all individually, and approximately 500 postgraduate taught students. This is a picture of one of the buildings on our campus where a lot of the bioscience education takes place. You can see that contrary to what you might have been told, London does occasionally have some sunshine. We don't have rain the whole time. This picture was taken on a very lovely summer's day.
So in addition to our outstanding educational efforts, the faculty has internationally renowned research. We were rated 8th in the world for preclinical, clinical and health in the 2014-15 Times Higher World University ranking. And we generate from the academic staff employed by the faculty approximately £100 million of research income. And one of the strengths of our preclinical and clinical research is the King's Health Partners Academic Science Health Centre. So the King's Health Partners is a strategic alliance between the 3 of the UK's leading NHS Foundation trusts. So the 3 leading teaching hospitals that are in the area of King's College. So King's is much more than just the sum of our campuses. We rely very much on strong NHS partnership, and King's Health Partners is what facilitates this. So this has resulted in a powerhouse of education, research, and innovation in clinical practice. And as always, improved patient care is at the core of the mission of King's Health Partners. So these hospitals that we are in alliance with have a whole range of specialities, and if any of the programs that you choose to be involved in require access to patients or patient material, it's King's Health Partners that would provide those possibilities. So King's is famous for its teaching. At King's, students are trained how to think and not what to think. And here at King's, you will learn from the best. So I'd like to tell you a little bit about the programs that we have on offer in the Faculty of Life Sciences and Medicine. And to help you and to make it a little bit easier, we've clustered the programs into the 5 clusters listed here: Biomedical and Life Sciences, Imaging Sciences and Biomedical Engineering, Pharmacy, Pharmacology and Forensic Science, Public Health, and Specialist Training for Medical Professionals. I will go through the clusters one at a time and highlight some new programs we have available for 2017-18. I won't have time in this short webinar to go into each program individually, but you can find much more detail about any that you're interested in our online prospectus and our web pages, and there'll be a link to these at the end of the presentation. So to start with, Imaging Sciences and Biomedical Engineering. On the left-hand side, you can see all of the programs that we offer that come under this cluster. King's Division of Imaging Sciences and Biomedical Engineering is a cutting-edge centre for research and teaching, and has been designated as one of only 4 Wellcome Trust and EPSRC Centres of Excellence in Medical Engineering. And this division is at the forefront of innovative education and training in imaging sciences and biomedical engineering, particularly in the development and clinical application of medical imaging. And we have some unique, professionally accredited and award-winning programs. For example, we have a suite of programs in ultrasound. So anybody who's interested in honing their skills as sonographers, these are the sort of programs that would be of interest. I should just point out that you should always check our online pages to look at eligibility for some of the specialist programs. Some of these may require you to have a clinical placement in the UK, and that comes with some regulations that you would need to check. So this division draws upon a multidisciplinary staff expertise. So we have staff involved in medicine, physics, chemistry, biology, mathematics, engineering, and computing. So pretty much any type of bioscience degree that you have,
these programs may be of interest to you if you want to move your careers forward and look at imaging sciences. Secondly, we have pharmacy, pharmacology, and forensic science. As you can see, once again, the different programs are listed on the left-hand side, and much more detail is provided online. But King's has a very strong tradition of achievement in pharmaceutical sciences, including successful spin-out companies and embedded commercial drug research units. Our suite of taught courses support education and training in drug development, drug control, and forensic science, as well as professional development for already qualified pharmacists. Our postgraduate portfolio is concerned with all stages of medicine development, from drug discovery through to drug delivery, patient use, and management. The programs that I've listed here are designed to train those wishing to enter industry, as well as existing practitioners who wish to develop their careers. The research excellence of this division, coupled with strong links to pharmaceutical industries, means that our students receive the most up-to-date and industry-relevant education. Many of our industrial partners have input into the curriculum that drives these programs, which means that at the end, we are producing students with a skill set that the pharmaceutical industry are looking for, which of course enhances the employability of any students that graduate from these programs. Next, we have some rather more specialist training for medical professionals. Again, programs listed on the left-hand side, and you can see that we have a wide variety of programs available because medical education at King's is world-renowned. Our innovative postgraduate programs support career development for clinical scientists, clinicians, allied health professionals, and healthcare leaders. You are taught by distinguished staff, world-renowned staff, at an institution that combines teaching, research, and clinical practice. And here is where King's Health Partners comes into their own. Many of these programs use clinicians and researchers from King's Health Partners to help deliver the programs. This is a research-led teaching environment. We are using cutting-edge research to inform the teaching of our postgraduate students. The highlight for many students on our postgraduate taught programs is the opportunity to carry out an original project within a leading research laboratory or a clinical setting. So if you are already qualified or you would like to think about doing some further research in any of these areas, then you can find out more information about these programs in our online prospectus. So the next cluster that I want to talk about briefly is biomedical and life sciences. This is where a lot of the basic bench research is done in these programs. And we are one of Europe's largest centres for biomedical and life sciences research and training. And our academic expertise is globally acclaimed in a wide range of basic and applied sciences. And we continue a rich legacy of pioneering King scientists. I've already talked about the 12 people who won Nobel Prizes. Within these programs, we have strong partnerships with industry and healthcare professionals, including, of course, King's Health Partners. And again, these programs include extended research projects, which enable you to gain in-depth practical experience within one or more of King's world-class research laboratories. We have a particular emphasis at King's on nurturing employability, including business skills and other transferable skills that can be moved not only into a further academic career in science, but out into the wider world and wider employability prospects.
I'd like to highlight one of our newer programs for 2017, and that is cellular therapy from bench to market. This is an MSc program, and this is the first program of its kind in the UK, and there aren't actually very many more of these programs worldwide. This program combines biological and medical science with business, law, and bioethics. It's designed to develop expertise in the biological, commercial, and regulatory aspects of cellular therapy, and also to teach about its application in biomedicine. Cellular therapies have attracted much interest in recent years in virtually all disciplines of medicine. There are now over 2,700 clinical trials enrolled between 2000 and 2010. And as of today in the UK, we have over 27,800 registered cellular therapy clinical trials. But setting up these clinical trials is very complex. There are issues relating to cell manufacturing. How do we grow the cells in the first place? The underlying regulatory framework, and of course, a viable business model. People want to sell their drugs and make a profit. And each of these represent challenges that profoundly influence the timing and delivery of a successful cellular therapy. This program, one of the only programs in the world to do this, will provide tools that aid the understanding of these complex issues within an integrated and commercial context. So, one of the modules that you take on this course is all about how do you make a viable business plan. And this has input from business schools rather than just biomedical sciences. So you will be working along world leaders in the field at King's Centre for Stem Cells and Regenerative Medicine. You will learn how to conduct clinical trials and the regulations that govern those, and how to analyse the results and draw valid conclusions for how you make your discovery at the bench into a viable business opportunity. Students who wish to undertake this program would need either a medical degree or at least 60 to 65% in a bioscience related subject. So you have to have some knowledge of cells and how they behave to come on this program. We're very excited about this program, and we think this will be a pioneering program combining business with cellular discoveries. The final cluster that I want to talk to you about today is public health. At King's, we are at the forefront of public and global health. This is a photograph of Dr. Oliver Johnson, whose team found themselves working in Sierra Leone during the recent Ebola outbreak. And they stayed in the country to support patients there in very tough and exhausting conditions. There are quite a variety of programs that are in this cluster, ranging from public health, which looks at subjects such as environmental health or public health in the community in our primary care pathway, palliative care, which is concerned with end-of-life care and policies that govern that, global health. We have 4 pathways of global health, which, as it suggests, is looking at health in a wider world context. And a new program for 2017, Global Air Quality Management and Science. The World Health Organization have estimated that in 2012, air pollution was associated with 7 million premature deaths worldwide. And this finding more than doubles the previous estimate and confirms that air pollution is now the world's largest single environmental health risk. As part of the MSc in Global Air Quality Management and Science at King's,
you'll receive training from leading air quality and health experts who currently advise the World Health Organization, the UK government, and the European Commission. So these really are top renowned experts in global air quality. And from them, you'll gain a detailed knowledge and understanding of the theory and practice of air quality and its management. So we have specific training and research in the field of air quality management, and this will become a much more profound issue worldwide in the next 10 to 15 years. So those are the programs that we have on offer. If you would be interested in applying to any of these programs, you need the equivalent of a 2-1 degree level, which is a 60 to 65% at undergraduate level. We would need you to provide at least one academic reference, and you need to have proficiency in English language. And the test that we recommend is the IELTS test, and you would require an average score of 6.5 and greater than 6 in each band. And we would ask you to write us a personal statement indicating why you would like to join King's and why in particular you would like to join a particular course. This is a lot of information. So all details about fees and funding and scholarships and deadlines are all on our online pages, on our website, and the link to our website is displayed here at the bottom of the slide, www.kcl.ac.uk/LSMPGT. So that's it from me. That's our short presentation on the programs that we are offering. I'm happy to answer any questions that you have now. If I can answer them straight away, I will. If not, we will get back to you with an answer, probably by email or in some other way. Thank you very much for listening. So thank you very much, Helen. It was extremely interesting, and for me also, and I think for all our participants who joined us today. So guys, if you have questions, just ask them. I see that some people joined us after we started. So if you have questions, just write them and type in chat or Q&A questions. You can do it in English, either in English or in Russian. I will translate to our colleagues in UK. They have to leave us just after their presentation, so they have some minutes to answer your questions and to speak with you. So don't hesitate and don't be shy. Answer, we have a great chance now. Okay, we will wait, but while we're waiting, I have a question for you from myself. Could you tell me and us about deadlines? So what is the deadline for applying, for sending your documents, and when will you able to send an offer to the student? Okay, so we don't have the exact deadline set yet. The admissions portal, so everything to apply you do online through our King's Apply admissions portal. Generally, the deadlines are not until the end of March or beginning of April. So it's quite a long time for students to apply. What we say is up until that time point, all applications will be considered equally. So after that time point, people can still apply up until July, but after the initial deadline, whether somebody gets an offer or not would be dependent upon space left on the course. So if you really want to get a place on the course, you should put your application in before March. We try to turn around the applications as quickly as possible. Some programs, for example, physiotherapy program, will have an interview. So they will not send any offers until they have interviewed all of the students. So it depends from program to program. But online, there are details for every single program, when the deadlines are, and how they should apply.
Okay. Thank you very much, Helen. While you were answering me, we have questions from Artem. I don't know if you can see it in Q&A. It's in Oh, yes. Q&A. Yes, if you can see it, I won't read it, so you can answer. Okay, yes, I can see it. Okay. Okay, I don't know what happens with postgraduate clinical training. So what happens for students who want to do residencies here in the UK? That it does not fall under the School of Bioscience Education. It would probably be better to direct that to the School of Medical Education. However, there are some MSc programs that are would be appropriate for surgeons. For example, we have our Global Health with Surgery pathway. So if we're interested in perhaps looking at how surgeons work in resource-poor countries or in a more global environment, that MSc would be possible. I don't know about medical residencies as part of the clinical training. I suspect not, because most residencies would be kept for medical students who have been trained in this country. Okay, so I think, Artem, we answered your question. If you have any other questions, you can add, but you say thanks a lot, so answered. Thank you, Helen. Guys, maybe you have any other questions? You have a great chance to speak with UK right now. We're alive here. So I want to remind you that after the webinar, we will have a recording. So we will send it to you, and we will have all details. So you can write straightly to us, to King's College, and go to the website, or to Etek and Svetlana. So you have possibility, but if you have questions now, please ask them, or we will say thank you very much, Helen. If people have questions that they don't think about right now, then they can email them to me afterwards, and I can answer them, as long as they email them in English. If they email them in Russian, I've got no chance. So, but I'm happy to answer any questions after this is finished. So great, thank you very much. I think we're all able to type in English here because we're applying. We want global education grants and apply to UK, so we're English is very, very good, I have to say. So I don't see any other questions. Maybe, okay. I don't know, maybe people are busy and they're listening and they can... Yeah, that's all fine. Yeah, we will send your details to them, and if they receive questions, so be ready to answer. Okay, so I'll say thank you very much to everyone for listening, and hopefully we might see some of you at King's College in the future. I hope so. I wanted to say it's my part of presentation, so I will continue, but we have now 8 people winning global education scholarship to study in King's College, but we don't have medicals. So I hope that this webinar will help. Yes, for sure. Well, that's great. That's good news. Yes. So thank you very much, Helen. Thank you. Yeah. So. No, don't worry. Sometimes people think about them later. Yes. Very nice to meet you, and have the rest of the day. Thank you. Bye. Bye. Друзья, я теперь переключаюсь на русский язык. И представляю мою коллегу Светлану из образовательного агентства ИТЭК. Светлана сейчас представит агентство и расскажет об услугах, с которыми они могут вам помочь, к которым вы можете к ним обратиться, и предоставить свои контакты. Светлана, я передаю вам слово. Спасибо большое, Анна. Добрый день. Еще раз представлюсь. Меня зовут Светлана. Я являюсь руководителем отдела высшего образования компании ИТЭК. И хотела бы сегодня сказать пару слов о том, кто мы такие, как мы помогаем вам, студентам, которые хотят зачислиться на программу и, может быть, в дальнейшем получить грант. Так, секундочку. Итак,
Наша компания уже 20 лет в этом году, и мы работаем, являемся представителями большого количества топовых иностранных учебных заведений, вузов и университетов. В том числе мы являемся представителями в России King's College London. Хелен сегодня рассказывала о медицинских программах, о medical sciences, life sciences. Также мы работаем и зачисляем студентов на другие программы. Мы являемся также сертифицированным агентством и партнером государственной стипендиальной программы «Глобальное образование». В этом году у нас уже зачислились и уехали студенты получить грант. И самое главное, как мы помогаем студентам и участникам программы «Глобальное образование». И хотела бы сделать упор на то, что все действительно очень просто. Что, по сути, от вас, от нас требуется всего 4 основных шага. Это выбор подходящей программы, которая будет соответствовать всем требованиям программы «Глобальное образование». Это подготовка и подача документов в ВУЗ. Третье – это получение оффера из университета. И далее мы консультируем по получению гранта, который на самом деле не очень сложно получить. Наш консультант или менеджер будет сопровождать вас на всех этапах этого процесса. Поэтому от вас, по сути, потребуется лишь время общения с нами, а все остальное мы, по сути, вам поможем, подскажем, проконсультируем. В конце я хотела бы оставить свои контакты. Здесь внизу мой имейл, наш телефон, поэтому вы можете звонить, можете писать нам. И также уточнить, что у нас есть офисы в других городах России, то есть если вы из регионов, вы можете позвонить в офис в Казани, в Новосибирске, в Красноярске, в Иркутске. Или же напрямую обращаться к нам в Москву. Будем очень рады вам помочь. Пожалуйста, пишите, если есть вопросы, спрашивайте. В общем, мы помогаем студентам и, в общем-то, будем рады зачислить вас и получить вам грант в King's College London. Светлана, спасибо большое. Вы с нами остаетесь до конца. Сейчас я свою часть представлю. Ребят, если у вас есть вопросы к Светлане касательно поступления в King's College London, то, пожалуйста, задавайте. Мы с вами на связи до самого конца вебинара. Вот к нам поступил вопрос, скорее всего, он был направлен к Хелен, но она отключилась от нас. Я могу ответить на него. Вы подавали в университет документы, но не получили ответ. Когда будет следующий этап подачи документов? Как Хелен сказала, у них нет определенных дедлайнов, вам главное подать документы до марта, когда основной поток закрывается. Вот, если они вам не ответили, у вас теперь есть контакты Хелен, и будут после вебинара, мы пришлем вам все координаты. Вот, вы можете ей тогда написать напрямую, может быть, написать свою заявку и ваш номер, который вы получили, отправляя документы. Она вам ответит сразу. Вот, надеюсь, на ваш вопрос я даже ответила. Светлана, тут поступил вам вопрос. Есть ли у вас опыт работы с медиками? Помогали ли зачисляться студентам? Да, у нас был опыт работы с медиками на разные программы, на самом деле. И здесь, на самом деле, многое зависит от того, какая это программа, потому что медицина, опять же, есть биомедицина, есть стоматология, есть хирургия. Опять же, все зависит от страны. Если говорить о Великобритании, вот я в университете, например, King's College London, то большинство студентов выбирают там dentistry, стоматологию, или вот что-то связанное с life sciences. На хирургию у нас студенты не поступали, но по сути, вот как я уточняла, не только у Хелен, но и у других представителей, это можно сделать. Единственное, в чем проблема, это в том, что действительно набор очень маленький. То есть там буквально несколько мест на всех международных студентов со всего мира. Понятно, спасибо большое. Арли, наверное, вас так зовут, не знаю, как прочитать ваше имя. Вот, если мы ответили на ваш вопрос или не ответили, то скажите, пожалуйста, мы будем рады дополнить любой другой информации. Вот, я тогда, наверное, пока что перейду к своей части, расскажу о программе «Глобальное образование» и возможности получить финансирование от Министерства образования Российской Федерации. И потом мы снова перейдем к вопросам. Вы в процессе можете писать, я буду, если будет возможность, отвлекаться и отвечать на них. Вот, мы рады вам всегда помочь. Так, тогда я
загружаю презентацию свою. Итак, программа «Глобальное образование». Я надеюсь, что и верю, что многие из вас уже знакомы с нами, но, тем не менее, я представлю вам ее и расскажу кратко об основных характеристиках. Программа «Глобальное образование» была запущена в конце 2014 года. Нам скоро будет 2 года. Первый этап состоялся в декабре 2014 года. О программе есть соответствующие нормативные документы. Это указ президента Российской Федерации и постановление правительства. Всю информацию вы можете найти на нашем сайте educationglobal.ru, а также на сайтах правительства, это government.ru или kremlin.ru. Что из себя представляет программа «Глобальное образование»? Глобальное образование — это программа финансирования обучения российских граждан за рубежом с их последующим трудоустройством в Российской Федерации. Программа создана по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации, а Московская школа управления Сколково является ее оператором. То есть мы программу представляем, мы получаем все ваши заявления, обрабатываем их и передаем Министерству на рассмотрение по датам конкурсных отборов, о которых я расскажу позже. Итак, основные параметры программы, кого же мы можем профинансировать и что для этого, куда для этого нужно поступить и что иметь. Во-первых, мы финансируем 3 уровня подготовки: магистратура, аспирантура, ординатура. То есть вы должны иметь как минимум степень бакалавра или специалиста, полученную либо здесь, либо где угодно в мире. Вот, все дипломы у нас признаются. И вы также можете иметь магистратуру, вы также можете быть доктором наук здесь и отправиться за рубеж, повышать свою квалификацию без проблем, но главное, у вас должна быть степень бакалавра. У нас представлены в программе 5 основных направлений обучения. Это наука, медицина, о которой мы сегодня с вами говорим, образование, инженерное дело и управление в соцсфере. 32 страны мира, помимо Великобритании еще 31 вариант у вас рассмотреть ваше будущее обучение по всему миру, 288 ведущих вузов, и по окончании обучения вы должны вернуться в Россию и трудоустроиться. У нас в списках уже представлено 576 организаций, даже больше, чем написано на этом слайде, и списки постоянно дополняются, и даже вы можете инициировать вступление организации в эти списки. Если у вас будут вопросы, если вам будет интересно, то я смогу ответить, как это сделать. Итак, о прекрасном, о самом замечательном, о гранте и о деньгах, которые можно получить от глобального образования. Лимит на одного участника в год 2 763 рубля. Это в год. То есть, если ваше обучение длится больше, чем 1 год, вы такой максимум, если сможете, то будете получать ежегодно. Почему я говорю, если сможете, сумма составляется, существует смета, где вы составляете прописываете сумму вашего обучения, сколько стоит у вас обучение в год, и сумма на сопутствующие расходы. На сопутствующие расходы вы можете запросить половину гранта, 1 381 000, и что в себя включает грант, что он покрывает? Он покрывает ваше обучение, сопутствующие расходы включают в себя проживание, питание, перелеты, переезды до страны обучения, переезды внутри страны, любые дополнительные учебные материалы, страховка, ну, и так далее. Все, что вы хотите включить в сопутствующие расходы. 32 страны мира, как я сказала раньше, здесь вы можете посмотреть, какие страны мира, помимо Великобритании, и 288 вузов. Вот такое вот у нас идет распределение по странам, университетам, лидирует США, на следующем месте Великобритания. Многие у нас спрашивают, как составляются рейтинги вузов и программ, почему именно 288 вузов, а не больше, не меньше, и почему именно эти программы. Мы опираемся на рейтинги, на мировые рейтинги, это QS, Higher Education Times и шанхайский рейтинг RU. Ежегодно мы пересматриваем эти рейтинги и добавляем университеты, если они поднимаются в своих позициях. Университет должен входить в топ-300, как минимум в 2 из 3 рейтингов, а программа обучения должна входить в топ-200. Для этого есть subject ranking. По этим же самым
рейтингом QS, THE и шанхайский, программа должна войти в топ-200. Вот если все совпадает, и университет входит в рейтинг в топ-300, и программа, по крайней мере, в 2 из 3, то тогда она автоматически появляется у нас. Как я говорила в начале, представляя основные параметры, у нас есть 5 направлений. Это наука, инженерное дело, образование, медицина и управление в социальной сфере. На этом слайде указано распределение и специализация внутри каждого направления, но вам следует обратиться к таблице соответствия, которая у нас лежит на сайте в разделе «Участнику», на сайте globaleducation.ru, и посмотреть, там 77 страниц программ, они уже указаны на английском языке, как это делается в университетах, вот, и там вариаций намного больше, то есть здесь как бы такие основные опорные моменты, пункты указаны. Что нужно, кем нужно быть для того, чтобы участвовать в нашей программе «Глобальное образование», чтобы получить грант? Все очень просто, как сказала Светлана, что не так уж это и сложно. Требования кандидата. Во-первых, вы должны быть гражданином Российской Федерации. У вас может быть двойное гражданство, но участвовать в программе вы можете и должны по паспорту гражданина РФ. У вас должна быть степень бакалавра, как минимум, бакалавр, специалист. Ну, если вы магистр и вы едете на 2-ю магистратуру, то, пожалуйста, без вопросов. Для того, чтобы участвовать в программе «Глобальное образование», в конкурсном отборе, у вас должен быть документ о поступлении в иностранный вуз, согласно спискам должна быть программа. Вы регистрироваться можете, у нас все регистрация происходит онлайн на нашем сайте, вот, никуда ездить не нужно, все это вы делаете удаленно из вашего города. Вы можете регистрироваться заранее, если вы понимаете, в какой вуз вы поступаете, может быть, вы ждете от них финального приглашения, которое должно прийти со дня на день, вот, вы можете регистрироваться, получать номер в регистрационной очереди и потом прикрепить до конца все документы. То есть это не единоразовый процесс, у вас анкета редактируется до того, пока вы не прикрепите все документы по списку, помеченные красными звездочками, вы их на проверку нам не отправите, поэтому можно все делать не в один день, можно постепенно, можно прямо сегодня начать. И также вы должны подписать согласие об участии в программе. Согласие подписывается на самом финальном этапе, когда вы пройдете конкурсный отбор, когда вы будете утверждены победителем, я надеюсь, что именно так и будет, вы должны подписать свое согласие о том, что вы участвуете в программе, о том, что вы согласны получить финансирование со стороны государства, и по окончании программы вы согласны вернуться в Россию и устроиться на работу. Порядок участия в программе. Как я уже говорила, все делается онлайн, все очень просто. На сайте educationglobal.ru вы заходите, создаете личный кабинет, регистрируетесь, заполняете первоначальные данные, затем вы получаете номер регистрационный в очереди, и затем у вас открывается более полное меню, где вы прикрепляете все документы по списку. После этого, как вы прикрепите все документы, вы отправляете их нам на проверку. Они проходят нашу проверку, что очень хорошо, что у вас есть возможность всегда что-то исправить или дослать. Мы проверяем вашу аппликацию и выходим с обратной связью в вашем личном кабинете. Говорим, если все хорошо, то все хорошо. Если что-то нужно исправить и откорректировать, то у вас будет возможность это поправить и откорректировать. Главное это сделать до закрытия конкурсного отбора. Какие даты отборов, чуть позже я вам скажу. После того, как вы подали все документы, и мы вам сказали, что все хорошо, мы передаем вас на рассмотрение наблюдательному совету и ждем выхода протокола НАП-совета. После того, как вас утверждают победителем, вы получаете грант, вы отправляетесь на обучение за рубеж, в вуз ваш, учитесь. Если обучение длится более чем 1 год, то по окончании каждого года вы предоставляете нам отчетность и получаете новое средство. То есть средство переводится не единоразово, а ежегодно перед началом нового учебного года. И по окончании вашей учебы вы возвращаетесь в Россию, трудоустраиваетесь и работаете не менее 3 лет.
Даты конкурсных отборов. Мы принимаем заявки круглый год. В этом году у нас было уже 3 отбора, и сейчас длится 4-й конкурсный отбор, который закрывается 6 ноября. То есть до 6 ноября нам надо подать все документы, в том числе и приглашение в вуз. Пока что мы ждем официального продления программы от нашего заказчика с новыми датами конкурсных отборов на 2017 год. Вот, пока мы можем говорить только о том, что и в 2016 году, и по факту закрытие 6 ноября, то есть остается порядка месяца с небольшим. Условия участия в программе, как я говорила, вы подписываете соглашение. В соглашении прописаны ваши обязательства с вашей стороны, наши обязательства со стороны оператора. По окончании программы вы возвращаетесь в Россию, у вас на это будет 30 дней на то, чтобы вернуться, и затем у вас будет 3 месяца на то, чтобы трудоустроиться. Далее вы должны будете проработать не менее 3 лет в организации работодателя. За время 3 лет работы у вас, если вдруг что-то случится, у вас будет возможность сменить работу, но не будет 2 раз. Либо вы, если собираетесь менять город, либо подобрали какую-то лучшую для себя работу, организацию, вы можете это сделать, но еще раз повторюсь, не более 2 раз. Есть, конечно, неприятный момент во всем этом, это нарушение соглашения. Такое может быть, и о таком нужно знать, надо быть предупрежденным. Если вы нарушаете условия соглашения, то вы обязаны вернуть сумму гранта полученного и возвратить штраф в 2-кратном размере. То есть получается, что в 3-кратном размере вы должны вернуть штраф обратно заказчику. Что является нарушением? Но самый распространенный пример – это не смог отучиться на программе, то есть отчислили, вот, или не заканчивать программу в срок, это является нарушением, или решил остаться за рубежом, не возвращаться в Россию, это также является нарушением, и участник обязан выплатить штраф. Касательно трудоустройства, как я вам сказала, 576 организаций у нас сейчас есть в утвержденном списке. Вы можете его посмотреть на сайте educationglobal.ru в разделе «Участнику» и далее под раздел «Трудоустройство». Чуть позже ниже покажу вам, как выглядит этот раздел. У нас компании представлены по всей России, и они распределены по направлениям, по 5 приоритетным направлениям, как я говорила в самом начале. Касательно трудоустройства, у вас есть 3 месяца на это, оператор на трудоустройство по возвращению в Россию, оператор вам содействует, то есть это не целевое направление, мы вас не направляем ни в какой город, ни в какую организацию, вы вольны трудоустраиваться куда хотите, мы вам содействуем, то есть если мы видим, что у работодателя есть открытые вакансии, то мы вас сводим с ними, чтобы вы прошли собеседование и, возможно, к ним смогли успешно устроиться. Немного интересной статистики о King's College Лондон. Как я рассказывала уже, Хелен говорила, у нас на данный момент 8 победителей, 6 человек из них получили грант, 2 находятся в стадии ожидания гранта и подписания соглашения. Вот, можете посмотреть, у нас тут женский коллектив King's College уехал. Девушки на какие программы поехали? Медицина пока нет. Я надеюсь, что после этого вебинара у нас обязательно появятся медики в нашей статистике. Мы будем гордо о вас рассказывать. Наш сайт, как говорила, я покажу вам, это раздел трудоустройства, раздел участнику под раздел трудоустройства. Здесь есть список организаций и их контактные данные. По поводу нашего сайта навигация достаточно простая. Сверху 4 раздела о программе участнику, работодателю и наиболее часто задаваемые вопросы, и подразделы, где есть вся необходимая информация для вас, для вашего поступления в университет и с подачи заявки к нам на грант. Мы постоянно находимся на связи с вами и проводим мероприятия практически ежедневно по всей России. Можете в календаре мероприятий отслеживать, в каких городах, какие мероприятия, либо это вебинары, либо это семинары, заочные, очные. Вот. И будем рады с вами встретиться, либо вы можете обращаться к нашим сертифицированным агентствам, таким как ИТЭК и Светлане, чтобы они вас консультировали по поступлению в вуз, потому что мы этим не занимаемся, к нам вы должны прийти уже с приглашением из университета. Вот, мы лишь как можно больше информации предоставляем вам, чтобы вы успешно поступили.
и выбрали себе страну. Вот, как я говорила, как можно больше информации. У нас есть рекомендации по поступлению в разделе «Участнику». Там очень много информации касательно тестирований. Если тест на знание языка английского IELTS или TOEFL, где сдавать и как сдавать, в Америку, GRE и так далее. Все это есть у нас на сайте. Пожалуйста, обращайтесь, у нас очень много информации. Преимущества программы. Что-то слайд немножко съехал, надеюсь, видно, но о них можно говорить бесконечно, их преимуществ очень много, у нас большое количество стран на выбор, мы вас никуда не распределяем, вы сами вольны выбирать страну, вуз, заявки мы принимаем в течение всего года, бесплатно вас консультируем, всегда находимся на связи, мы предоставляем достаточно высокую сумму гранта, конкурентоспособную, если сравнивать с другими странами, и мы находимся всегда с вами на связи и следим за вами, и мы помогаем вам во время вашего обучения и после вашего возвращения в России и вашего трудоустройства. И наши контакты. Пожалуйста, заходите к нам на сайт, звоните, пишите нам, мы на связи. Наш телефон горячей линии, но хочу сказать, что он работает по московскому времени с 9 до 6. Пожалуйста, пишите в это время, если звоните в это время. Если не сможете дозвониться, то пишите нам на почту global.edu@skolkovo.ru. Мы отвечаем в течение 3 рабочих дней. Обычно приходит ответ, но по факту это все быстрее происходит. В общем, мы стараемся быть на связи. Вот. И также следите за нашими социальными ресурсами: Facebook, Контакт, канал YouTube, где выкладываются такие вебинары, как мы проводим сегодня. Очень много полезной информации. Все мы делаем для вас, для того, чтобы вы успешно поступили, и для того, чтобы вы получили грант и какое-то новое будущее для себя открыли. В общем, рада вам помочь. Если какие-то вопросы, мы со Светланой будем рады ответить. Пожалуйста, пишите их в Q&A или в чат, задавайте. Вот вопрос поступил. Да, Арли пишет, что она поступала в другие вузы Великобритании, нужна помощь на 4-й стадии с визами. Может ли помочь в этом компания ИТЭК? Светлана, я думаю, что, наверное, да, стоит вам ответить. Да, конечно, мы помогаем, этим занимаемся. Мои контакты я указывала, я не знаю, Аня, будет возможность еще раз отправить их? Да, мы будем рассылать ссылку, запись вебинара и со всеми презентациями. Да, вы можете мне написать на e-mail или позвонить, и, конечно же, мы поможем. Отлично, замечательно. Ребята, если какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, мы на связи. Что-то, если интересует, либо что-то по King's College, еще у вас остались вопросы, вы также можете нам задать, мы либо ответим, либо переадресуем нашим коллегам в Великобританию. Ребята, пожалуйста, не стесняйтесь. Да, хорошо, выйдут на связь касательно виз с вами, Светлана. Хорошо, спасибо. Вопросов пока не вижу. Тогда, наверное, мы будем потихонечку заканчивать. И, друзья, пишите, пожалуйста, нам, мы все контакты вам оставляли, и, как я говорила, после окончания вебинара в течение нескольких дней мы вышлем вам запись, ссылку на запись и все контакты, то есть вы сможете выйти на связь с нами, с Светланой, либо напрямую с King's College, как вам удобнее. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, мы все здесь и рады вам помочь с поступлением, с подбором правильной программы. Светлана, вас хочу поблагодарить. Спасибо, что присоединились к нам. Спасибо большое, что позвали. На самом деле, тема семинара очень интересная. Я думаю, что будем продолжать делать что-то интересное, вебинары. И, по сути, медицина является одним из самых актуальных вопросов сейчас, самых востребованных. Вопросов по медицине всегда больше всего, по стоматологии и по медицине. Вот, хорошо, тогда мы будем развивать направление медицины. Надеюсь, что в King's College у нас появятся студенты с медицинскими направлениями.
Вот мы будем гордо о них рассказывать. Светлана, спасибо большое, вам хорошего дня, и спасибо всем, друзья, вам тоже хорошего дня, хорошего окончания. Вот, пожалуйста, пишите, звоните, мы всегда с вами на связи, мы вас все очень любим. До свидания. До свидания, спасибо. Всем до свидания.